Alright. He makes a girl get pregnant before marriage. He has to pay 5 cows. Are you tired, Princess? You look like you're tired. I'm even sweating. My knees are. The English. Speak English. This one is dangerous. This one. Where we are, I'm sure if you see these houses, you can know. But it's very hard to get cooked food. Last time we were very tired. We So said, oil is some minutes. oh, we visit. The other one, I can't even remember which one I left. That is our mama there coming with firewood. Guys, let me just go and fetch it. That is Princess Sunny there at the door. I saw it in Green. It's so close, yours. Can you imagine? Yeah, you make sure to do it. And I think I said out you want to give it. Yeah, it is. Now, Mr. To make him Bravaria ndo ichi. Mfano. But bravaria shaka ngomba. Bravaria. Bravaria. Now you guys. The African king himself sitting on the throne. Two men cannot stay in one house. Yeah, in lower. Thank you. Sorry, this. Thank you. serious. Kutaka inaita mining. Netochi yako ile msoro. Alright. Netochi yako. Saida. And there was silence in there. You follow, there's a creek. You follow the creek. The creek is the road. Please don't disappoint me. Us and supporting our work, you know. Yes. If you are watching for the first time, please subscribe. You put your plates here and then you bring you in. Lema ndisire oti yaka. Look at it. Ndisire mukati. Yes, madam. Look at it. Yeah, thank you. Yaka. Ipindira pa mbandi. Moyo rakachenera. Toda kuti imwe mvura vongu iri kwa mvura mekusuka mabhoketsa. Iwa bongo naomba iri jumsani yako. Bongo naomba iri kwa Guys, I can now swim. Okay, let's go. Yes, that's it. Nendo kumbira waka clip. Then must continue. akamali.
Hi guys. Can you see this? And this, I don't know the English word for this one. Guys, me, I don't have time to research if I want to take a video. Can you see this? So these are tomatoes. It's also my first time to see this. So these are dried tomatoes. These are dried tomatoes. So you can see them. Lots of them. Dried tomatoes. Gogo. Kana mchira nakuoma kandi mamwanongo isikapazuwa oma ndikapazuva oma totanyatsoita powder yakanyatsoona mbodidhayeka ndechidhaya zvangu mungoda munhu anondiridza mudhu kune aripe handi kuna ariko Gogo, aya kwana. Aya. Kwa mara sire. Bado tingowa 2 minutes mozo watora. 2 minutes. Mozo watora zvenyanditi. Gogo. Nyaso make sure tiri kundoona. Camera, munonitasa imimi through the camera. Musawane pamunobaye. Unofanira kunyatsoshova inini nezvandiri kuita panapa. Handi. Guys, so you see, these are tomatoes, dried tomatoes. That I am. What is kujura nechirungu? Pindai lokurumidza ndimuri kuenda kuchikora imimi. So these are dried tomatoes. After this now, I don't know what is the kujura word in English, but I'm juraling them. And then after this now, this is how they become after that. And then we put them there. And then we put them here. And then we use them as a spice when we are preparing a relish. I don't know if you guys have seen this before. It's also my first time to see it. And I'm excited. Sam Gogo, munoneta zvaita sei? Munozoneta zvaita sei madzura kangani? Saka muchibika munoshandisa zvawanda sei? Munogona kushandisa zvitezvi? Netablespoon, ngone teaspoon. Teaspoon kuona chinini chinichi. Amen. Tofaro yazonanga pandiri. Tatunzwisisa kana. Arikubudisa. Arikuda here. Guys, look. After eating here now. Nemunhu wacho kwakuda idzula zvinhu zvake. Right. Sorry. Ane shena. Neshena yangu. Kwase kuronzeka nguyai? Masaenda vadruzu said musore gogo. This is what I like about the rural life. You get to learn things. Even when we were coming on our way from here, guys, it's a long story. When we came, Gogo performed. Okay. Mami just magalo. What I boots, guys, see my shoes. See my shoes. And even my legs, see guys. Right. Pakareba kubva kunonzi kuchi kubva kwaNyamando kwapasi pandosvika na 5 kilometers. I was the one. 3. Ati ayepa tongofamba iswa atakwenda kugumujira atane chida saka pareba demaende pagumujira kugumujira vatozorasika tadongodza nenzira irinyore. Right. Hava nebasa chikafu chacho unodya nemuseredzero. Manaka aiwa unodya wasambura imi ndo zvamunoita mamufura gogo wangu kuita izvi ngovangu atotifurira kuita izvozvo takatoboziva zvojurwa taingokoti zvokueswa zvakadaro I think saga renyu duri renyu tray yenyu zvazvangu gaba renyu kana one zvavo zvazvangu aiwa zvazvenyu nakoni ndimaiti mauyi madomasi zvazvangu saka madomasi ai munomaona munomarima kana kuti munomatenga morima panenge atsvuka icha redhi munotengesa here madomasi kana atsvuka anenge asara acho ndoamunoni mati munomacheka momayanika. So these tomatoes, guys, after harvesting,
they cut and dry them. And then when they are dry now, see, they are here now. They break them. These are tomatoes. And then after that, this is a cultural way, traditional way of grinding. I did it. Yeah. Who grinder? Who grinder? Like a yeah. So this is a traditional way of grinding. This is what our forefathers used to do. Those guys are traditional. This also. Traditional. Can I know this year? Could I say? Guyo. Kukuya. Guyo ni uyo. If you can use this when you are growing, or if you are a newly married daughter-in-law and you can't use this, they'll take you back to your family because you can't use this. Neguyo. I'm not gonna shoot a good neguyo. Gonna. Guys, it's only that I'm enjoying, otherwise it's tiresome. I don't want to lie. Yo. Is Janja right in Boston? Yes, what did you know? Sarah, I am a Surus. Sarah, I just had it. I don't show my phone with the Pango Bay. That's the day. I'm sure with that. Let's go on one hour. That's what I'm going I didn't hear you. Who might we do say? Malawi kwanguri boko. Ndakanaka izwa kuMalawi. Malawi vanokuMalawi vari nani vane English mchana. Vandakatambura kuTanzania. Hey, Mozambique neTanzania kwandiri twaswe. Katambura. Mozambique serious. Koira alright. Koira twafuti. Abagona amchakuitira zvakanyatsoma kana zvaunongoziva zvanyazoita powders fana vacho wozvera powder kana zvakaoma zvaizvambeswa pazuva kana kusapa zuva unoisa umu mosapa zuva kuti pasaga chero imomo chiri kusaga but manje chinhu racho mugendwe dziri zvino zvakawandisa maine unetsa kwazviri kuita kanjani izazvo andona basa nasi serious sekuru ndipandambe ndafonda sekuru makuseni vona pandambe ngva ndizoti andibawafonera ndati muzi meta pada kwa surprise oh ndanga ndakarara musikata pamusoro ngochinditsenga ndapamuzora ndandakangorara mwana ruzodya kumahwari. See guys, how it's looking like. Andina nzare. Andinoziva kuti nyuma nyama yobika kupedza mu. Plus ndo fama tenga tenga mayo kandi tasemoze in mayo. Besides kudika kwacho to. Gogo chatu kudai huku. Kuti ndike. Huku nani kwa macho huku nani kwa. But $5 to share huku gogo. $5 ni road runner. Aye wachero yakaseta road runner. Yeah, road runner ndakazora ndopisa zvoda. Oh. Musaka mafana uchengeta huku. Chirungu chacho kapamuona zvidhina zvakapera toilet yakapereredzana toilet yenyuru oh iyo ayo muno apo pane line hande penyu pane line lende inogumira pagogo pane mavhu apo pane mavhu matsvuku apa ndepamukoma weuyo pane mavhu matsvuku ndepa alright komgoduru kududu uyo apo kwedu akachiriswa uchinabata piwo after pamoto apo alright kochichimira rabu kwenda toilet yenyuru kumberi muchiti yadenja yagura cause tasingafanoisa kuno kusutarisa mugodu musora zvizoitoti toilet koyo toilet ndiani toyedu yacho oh alright ndafoti muruti lendenya yagumira pane mugoda ayo kudzika waudaiso inosvika pane toilet saka yakakura koksaidi pane zvidhina pasipeda inoperera apa pane pakatemwa chimuti chemuzhanjesho yakakura gogo musoro kunongopera pakatangira uimba yakakura isi bed kugumira pane line apo isi bed ndosaka maita kuchengeteke mbudzi handi vatapiwa vane nharo ndichazokudzai guys I am tired. I'm tired. So in the net man. I'm tired.
I wonder how old people used to live in their time, because nowadays we don't do this anymore. It's my first time seeing this. I'm like I told you. Taurai. Aiwa kana, aiwa muri vashona. Mazezuru ekuva anoita zvinhu zvakadai semi. Usanyepere vanhu. Ndazara bvuzvinzwa igogo. Zvoti madobasa anomeswa. Aiwa kana madomasi acho pasina hapana. Imasere utamfanira kuiswa muriwo kana pasina hapana. So guys, thank you so much for watching. So if you haven't liked, if you haven't subscribed to my YouTube channel, just know you owe me. If you haven't subscribed to my YouTube channel, just know you owe me. If you have subscribed, tell me what you think about my channel. Anything you think I need to upgrade, anything you need I need to make changes, always let me know so I can put everything into consideration. That also helps me to grow. You know, I'm still learning also. I'm still new on YouTube. So your help or your contributions will allow me and let me grow. Okay? Goodbye.